Embu Diocese Catholic Bishop Paul Kariuki has challenged the Jubilee administrations to step up the fight against corruption or quit to pave way for an administration that is committed to eradicating the vice. The bishop said that the government must establish systems that will enable quarterly auditing of government departments to help get rid of corruption. The prelate said it is questionable for the government to talk about public funds being stolen after 2 years when it ought to have safeguarded the funds as part of its responsibilities. Bona tungonje miaka miwili, miaka mitatu sasa ndio tunajua mamilioni ya pesa imeibiwa. Don't we have a system ya kuangalia kama kila idara inachunguzwa kila mwaka, hata sio kila mwaka, we can also do it quarterly. Tusingonje baada ya miaka miwili sasa ndio tunaambiwa pesa milioni za pesa zimepotea. Itakuwa vizuri mno tukuangalia kila quarter, kila idara ya serikali imekuwa audited. We can have internal auditors and external auditors.